e un benvenuto al dottor Josep Rius-Camps e alla dottoressa Jennie Read-Heimerdinger, che non so come hanno accettato di venire qui a Verona, sarà perché Shakespeare o che cosa, non so che cosa, ma è un grande onore di averli tra di noi e penso che possiamo approfittarne al massimo. Ecco, grazie anche a voi per essere venuti. Iniziamo immediatamente. Thank you, and thank you for this welcome. I'm sorry I don't speak enough Italian to talk to you about our subjects during this week. I'm afraid I have to speak in Italian, and our very competent translator will be translating for you. I know a little bit of Italian, mainly from my music learning, so I can say things like adagio ma non troppo. Or from my singing I could say, dove sei, amato bene. But this won't be much use for our topic today. So I'm in English. Our plan is that every session, every day, we start with a PowerPoint presentation in English, because this is the easiest way for me to speak in English and to have a translation. And then my colleague will speak in Italian. I will give him some words now and then to translate. We'll be participating together. So today we're going to be looking at we're going to start by looking at the history of manuscripts of the New Testament. When we read or study the New Testament, we're used to thinking about it as a fixed and sure text. We see that there are differences in our Italian translations, but we tend to assume that these are due to slightly different interpretations, which is largely true. But what I want to look at today are differences among the copies of the New Testament that were circulating among the churches in the first centuries, going back as early as the 1st century. In other words, we're going to be considering how the documents were received by different communities and the various shapes that they took on as they were passed to other communities. We talk in biblical studies about reception history of a text, by which we mean that we're thinking about the different ways in which different communities in different times and different places understood a biblical document. But what we must also consider is the effect that this varied or mixed reception had on the form of the text itself. What changes did these interpretations bring to the text? Now, our translations today are based on the Greek text, which is the original language of the New Testament documents. And this Greek text has been widely available to any translator since the beginning of printing, at least. Most people have the sense that the text itself is firm and certain, because we realize that the differences in translation are due, for example, to the Greek and Italian
not being exactly equivalent languages, or maybe because there are some places where the meaning is obscure. It's very easy today, of course, to reproduce a text exactly, especially with the means now of electronic resources. In fact, this has been the case ever since the time of printing. I'm sorry, I'm changing on my computer instead of changing here. Thank you. Okay, so I was telling you about the different translations, and now we're looking at the Bible of Gutenberg, which was the first printed version of the Bible in the 15th century. And it was a Latin copy. The first printed Bible was in Latin. Copies were soon available in Greek, and the Greek text that was used for the printed Bibles was taken from the manuscripts, from the copies that until then had been made by hand. In other words, what we call manuscripts. The Greek copies that were available in the 16th century had largely been preserved in the Greek-speaking churches of the East. No cambia. Sí? Sí, es que también hay que hacer aquí. Okay. Of course, for a long time in the Catholic Church, the authoritative text was the Latin Vulgate. But as I said earlier, all the books of the New Testament were written by their authors in Greek. Greek was the lingua franca of Judea and all the countries around the Mediterranean since the time of the Greek Empire. In other words, the time of Alexander the Great in the middle of the 4th century BC. Even after the Romans had conquered Judea and the countries around it in the 1st century BC, Greek continued to be the language of writing. And maybe you recognize some of the words here. We have here the word anthropos, from which we get the word anthropology. There's the word for Jerusalem, Jericho, a Levite. This is the parable of the Good Samaritan. A Levite, Samaritan, trauma, duo, two, ego, yo, Jesus, Jesus. But what about the original text? Sometimes in the front of a Bible, you see a statement that says something like, translated from the original texts. If you look at this Bible here, in the front it says this, translated from the original texts. Now, this gives a misleading impression. It gives us the impression that the translation is made from the original document and that these documents still exist. For those of you who cherish this belief, I am sorry to be the bearer of bad news. First, despite the ambiguity, translated from the original texts simply refers to the original language of the New Testament writers. Secondly, none of the original documents, what we may call the autographs, none has survived. In fact, there is no reference to them anywhere in any of the extant writings from the early centuries. Instead, what we have are handwritten copies, manuscripts, which in fact are copies of copies of copies of the originals. Since printing allows the text of the New Testament to be conserved in an unchanged form, I want to go back before the time of printing to look at the situation regarding the handwritten copies. From the 1st century up to the time of the invention of printing in the 15th century, the New Testament was always transmitted by copying it by hand. And from those 15 centuries, there are today some 5,000
manuscript copies in Greek. That may sound like a favorable situation until you learn that only a small number of these copies are identical. Let's look at the manuscripts in more detail. The oldest manuscript we have is written on parchment, on papyrus. It's a tiny fragment. This piece of papyrus, the picture you see here, represents two sides of the same fragment. It's about 7 centimeters high by 4 centimeters wide. Just a few verses from the Gospel of John. Here you can see on the left-hand side, John 18, 31 to 33. On the right-hand side, we have the verses 35 to 37. So it's written on papyrus, which is a reed that still grows today in Egypt, especially. It's a vegetable material, and when it is used for writing, it constitutes a material that is very fragile. It disintegrates fairly quickly. However, it is conserved more or less well in dry desert conditions. So we have many papyri today from places like Egypt, the Sinai, the Judean desert. For example, we have the Dead Sea Scrolls on papyrus. And of course, not all papyri are biblical papyri. We have many secular texts, business documents, tax receipts, shopping lists, all kinds of things written on papyrus. And when papyrus was made into what we would call paper, the sheets were glued together to make a long roll, so that the papyrus document could be rolled up, as you can see in this picture from Pompeii. It could be rolled up and carried around as a roll. And before the time of the New Testament, most ancient documents were in this form of a roll. The alternative, of course, was the wax tablet, but documents written in wax, by definition, cannot be preserved. After the 3rd century, papyrus was increasingly replaced by parchment. In other words, animal skin that was cleaned, scraped, and polished, and written on both sides. Just like papyrus, it could be written on both sides. Parchment, of course, is much more durable, and we have many more documents from the New Testament that are written on parchment compared with the few fragments that we have on papyrus. Here you can see a document that's written on parchment. This is from one of the earliest New Testament documents on parchment, Codex Vaticanus. The word codex, codice, simply means in Latin a book rather than roll. It has nothing to do with the other meaning of codice in Italian. There is no code here. It simply means a book. There are only 5 entire New Testaments which have survived till today. This is one of them, Codex Vaticanus, dating from around 350 AD. And it's interesting to note that in these early collections of the New Testament, not just the Gospels and the Epistles and the book of Acts and the book of Revelation, but also what we would call apocryphal documents, such as the Epistle of Barnabas or the writings of the shepherd of Hermas. If you know Greek, you will see that this manuscript, like all the early manuscripts, is written in capital letters, what we call
uncials. And there is no punctuation, no separation between the words. Here's another example. Again, you can see how the text is divided into columns, but still no punctuation and no divisions between the words. This is another codex from around the same time, around 350 AD, which also has, in fact, the whole Bible, also with additional books that we might want to call apocryphal. As time went on, the form of the writing changed, so that instead of writing with capital letters, small letters were used, what we call minuscules, our small letters. And here in this document we can see a little bit of separation sometimes between words, and also now colour is used to highlight the important letters at the beginning of a main passage. Also, you can see in the margin some red marks which indicate sometimes, for example, liturgical divisions. But be careful, still no chapters, no verses. These were invented in the 12th to 14th centuries. Here you have a later one still, as manuscripts were copied for wealthy clients. More and more illustrations and decorations were added until by the Renaissance period they had become quite lavish and expensive documents. In this table here, I've summarized for you the number of different types of manuscripts that we have. So we have 129 fragments now of papyrus written in Greek in capital letters. And then the parchment documents we divide into two groups. The parchment documents written in uncials, majuscules, and the documents written in cursive writing or minuscules. On this chart, where there is a dark line, that is where we have the most examples. So the most papyri date from between 200 and 400. For the uncials, the majuscules, we have an even number between 400 and 1000, and before 400, just a few. So we have a dotted line, meaning just a few. For the minuscules, we have just a few in 900, then more between 900 and 1100. Most, though, are late, between 1200 and 1400, and then just a few in the 15th century up to the time of printing. So if we go back to the time of printing, an important person is Erasmus of Rotterdam. He was aware of differences between even the manuscripts that he had available, just the few manuscripts that he had available. For example, in 1 John, in the first letter of John, some manuscripts mention the Trinity. Other manuscripts don't mention it. So he made a comparison of just 3 or 4 of the main manuscripts he had available in order to create a standardized text. And he called this standardized text in Latin Textus Receptus. This text was the text that was current throughout the Eastern Orthodox Church in the area known as Byzantium. It was the manuscripts from Byzantium that lasted up to the time of printing. However, there were other types that disappeared in time. For example, at the time of the Council of Nicaea, at the beginning of the 4th century, around 325, it was again realized, or already realized, that there were many differences among the Greek manuscripts.
And it was decided then too to start to standardize the text. One of the main places that was used for copying the manuscripts was Alexandria. This is the place where the dominant text of the 4th century originated. It was made by comparing different manuscripts that were known and again creating a text that was in good Greek and that eliminated the differences. This is the text that tended to dominate in the western part of the world, whereas the Byzantine text dominated in the east and lasted much longer. Of course, many of these changes, many of the reforms and attempts to standardize not just the text, but even the doctrine, were made in the time of the Emperor Constantine. Quite what his role is debated among scholars. But there was this big shift, this big change at the beginning of the 4th century, an attempt to standardize doctrine and an attempt to standardize the New Testament text. So I mentioned to you the texts from Alexandria. And here you see the 2 copies I showed you earlier, Sinaiticus and Vaticanus. These are the 2 main representatives of the Alexandrian text. They date from around 350, but there are papyrus fragments from the earlier centuries that also have a text like these big manuscripts. This is the text that is used today for the translations of the Bible, and also for exegetes and commentators on the Greek text. They use the Alexandrian text. And here I could stop, except that there is a 3rd type of text. It's found first, one of the very first examples is in this papyrus known, we give papyrus numbers, and this one is P38 from the beginning of the 3rd century, so it's very old. This is a few verses from the book of Acts. Now, most scholars today reject this text. We will be talking this week about why people reject this text and why my colleague and I don't reject this text. One of the reasons that scholars reject this text is that there are very few examples in Greek. It's very rare. This is a rare papyrus, but the first larger document on parchment is this manuscript known as Codex Beza. This is again, it's a codex. Here you can see the end of the Gospel of John and the beginning of the Gospel of Luke, which is very interesting because this isn't the usual order of our Gospels, but in this manuscript they are in the order of Matthew, John, Luke, Mark, and then 67 pages are missing, but then we have the Acts of the Apostles, and it seems that that was the full extent of the book. The 4 Gospels, 67 pages, perhaps with letters. The last page does have the end of the 3rd letter of John, and then begins the book of Acts. Another very interesting fact about this manuscript is that it's a rare bilingual copy. So here on the left-hand page you have the Greek. This is the page of honor. This is the main page in ancient writings, the left-hand page. And on the right you have a Latin translation. This particular manuscript dates from around 400 AD, but of course the text wasn't invented in 400. That is the date of the manuscript, but the date of the text is earlier. And we know from a few papyrus fragments that it was as early as the 2nd century.
I will tell you more about this text, but first let me explain how this manuscript was found, because it has a very strange history. It was found in the 16th century, or rather, it was recovered in the 16th century from a church in Lyon, in France, the Church of Saint Irenaeus. It's while the Huguenots, the French Protestants, were attacking the Catholic cities in order to take them over and to rule from them, that they destroyed the Catholic churches, and among them in Lyon, they destroyed the Church of Saint Irenaeus. But before they destroyed it totally, they rescued from the crypt this manuscript, which was near, in the same place, that the history is very difficult to determine, but it was with the bones of Saint Irenaeus, the relics of Saint Irenaeus. Now, Saint Irenaeus is well known in Lyon because he was the second bishop of Lyon in the last quarter of the 2nd century. And the church where the document was found was built on the foundations of the 2nd century church. When it was found, it was given to the leader of the French Huguenots, a man called Théodore de Beza. He'd fled to Geneva because of the danger in which French Protestants found themselves in the 16th century. He was working with Calvin, John Calvin. He was a successor to John Calvin, and he taught Greek at the College of Calvin in Geneva. Now, when he received this document, we don't know. Did he know about it already? How? Well, it was used in the Council of Trent earlier in the 16th century, so it was a well-known document, but we don't know how he received it or why he received it. But we do know that he was interested in manuscripts. He himself was creating a Greek edition, comparing different manuscripts. But when he received it, he looked at it and he said, "This is a very strange document. There are very strange readings. It must have been some old monk who just added a few flourishes, and in his old age he thought that he would embellish this document." So the French Protestants had received a lot of help from the Protestants in England, and so Théodore de Beza decided that he would give this document as a present to the University of Cambridge in England. And he wrote in his letter accompanying the manuscript that it should be kept under lock and key, to be kept safe from the public eyes. So let's go back and think about this text. I told you that it's very rare to have the text that we find in Codex Bezae in Greek. No, I'll do it. That's it. Okay. It's very rare to have it in Greek. We do have it in Greek in... That arrow should be... Yeah, it's pointing to Lyon, where this manuscript was found. What is very odd is that we also have it in Latin, of course, the bilingual copy in Lyon, but we also have copies in Lyon, in Latin from Italy, from North Africa. Verona. A Verona? Veronense. Oh, okay. Also, from the 2nd century, we have the early church fathers writing using a text like Codex Bezae. Irenaeus, who was, of course, bishop in Lyon, Tertullian in Carthage in North Africa. For this reason, the text, this third type of text, so we had Byzantine, Alexandrian, this third type used to be called, is still called, Western text, Occidental text, because the first witnesses were found
all in the West. So early scholars thought, it was people in the West. They thought they would change the text. No. Because we also have it in the earliest translations in Syriac, the earliest translations in Coptic, the earliest translations in Middle Egyptian, the earliest translations in Aramaic. And now we've recently, in the last 50 years, people have also found more fragments in Greek in the Sinai Desert in Egypt, confirming that this text was not an invention of Western old monks, but had been a text that was available even at the time of the very first translations. When the translations were revised in the 4th century, the Alexandrian text or the Byzantine text was used, but the earliest translations use a text like Codex Beza. How does this situation happen? Well, we have a hypothesis. I need to say it is only a hypothesis, but my colleague and I feel sure enough to share it with you. So we've seen that this text existed in Lyon, that Irenaeus knew it. Now, where did Irenaeus come from? Irenaeus came from Smyrna, Izmir. And Irenaeus went to Gaul towards the middle, the last third of the 2nd century. But he wasn't the first person to go from Smyrna to Gaul. Before him, a generation before him, a group of missionaries had gone from Asia Minor, taking with them their New Testament documents. They took them to Lyon. When Irenaeus arrives in Lyon, he also knows this type of text. But when Irenaeus gets to Lyon, in the rest of the world, in Alexandria, in Byzantium, the text is changing, the text is developing, and in the 4th century, it's fixed. Meanwhile, the text that was brought from Asia Minor to Lyon has stayed there as a sort of fossilized text. It hasn't been changed. It was translated into Latin, but it hasn't been influenced by the changes that were happening in Alexandria and in Byzantium. So that is our hypothesis about how the text arrived in Lyon, how Irenaeus knew the text, and why it remained unchanged, and after 400, it seems not to have been copied anymore. It's not because it's a late, unusual text, it's because it's a very early, common text that fell out of use when the Alexandrian text and the Byzantine texts were adopted by the churches. We'll have opportunity to talk more about this. But let me tell you just something about the characteristics of this text. I especially want to focus on the text as it is in Codex Beza. In the work of Luke. In the work of Luke. My colleague and I have mainly focused on the writings of Luke, that is, the book of Acts and the Gospel of Luke. Rius-Camps has also worked on the Gospel of Mark and also done some work on the Gospel of John. I have a doctoral student in Great Britain. He's been working on the Gospel of Matthew. But all these studies are fairly new. They're fairly recent. So one of the main characteristics of Codex Beza in the work of Luke is that he presents the apostles with a critical point of view. He's not hostile, but he is critical. And this is something that we will be talking a lot about. Another thing is that he's looking
at his story, at the story of Jesus, and then the story of the apostles, from a Jewish point of view. This is somebody who knows Judaism from the inside. So he can look at the story of Jesus, he can look at the events that surround Jesus, he can look at the people who were with Jesus, he can look at the early church from within the Jewish perspective, within the Jewish context in which Jesus lived and in which the church was born. Just to give you some examples to whet your appetite, I want to show you some examples of the way the apostles are criticized. First of all, Peter. Oh yes, Peter is criticized. For example, he's criticized because he decided to replace Judas. When Judas died, this is recorded in the first chapter of Acts, Peter took the initiative to have Judas replaced. In Codex Beza, Luke presents that as a mistake, as an error on Peter's part. The 12 apostles, not just Peter, but all of them are criticized because they think that they are superior to the Hellenist disciples. They consider themselves to be Hebrew disciples, to be, if you like, pure. And they consider the Hellenist disciples as second-class citizens. And Luke, according to Codex Beza, presents this viewpoint as an error. He presents it as a mistake. And lest you should think that Paul escapes, no. Paul too makes mistakes. His main mistake was that he favored the Jews. He knew that his mission was to go to the Gentiles, but he continued to believe that Jesus was the Messiah for the Jews primarily. He continued to believe that Israel continued to be the chosen people of God into which the Gentiles must be incorporated. In the Alexandrian manuscripts, in the Byzantine manuscripts, perhaps this interpretation is possible. In Codex Beza, it's contradicted by the text of Luke. So just to show you what I mean when I say that Luke speaks from a Jewish point of view, if you read commentaries, sometimes you will see that people say that Luke criticizes Israel, Luke criticizes the Jews because he is a good Greek citizen. He represents the Greco-Roman world. So he looks at Israel and he looks at the Jews and their responsibility for having the Messiah crucified. He looks at them from a disdainful, disrespectful, outsider point of view. When I say that Luke criticizes the apostles, when I say that Luke writes from a Jewish perspective, I mean he writes from an insider perspective. So he's looking at Jesus and the disciples and the early church as belonging to the context of Judaism. Not just as if Judaism is the background of the church, but he is inside Judaism. And as he looks at what happens to Jesus, as he looks at what happens to the early church, as he sees some of the mistakes and the difficulty that the apostles have in understanding Jesus, he's not looking at them with disrespect and hostility. He's looking at them with sadness. And he sees that many of the things that happen are a tragedy for Israel. And I think this difference in perspective is an important thing that we need to bear in mind. So just to finish the presentation, I want to leave you with this image.
which we might have occasion to come back to. It's an image that was suggested to me by my teacher, my professor, when I first learnt about manuscripts. By coincidence, I happened to follow a university course in manuscripts, the study of manuscripts in Lyon, when I lived in France in the 1980s. And my professor was the leading French textual critic. And when you first hear about all these different manuscripts and different texts and variant readings, you can feel maybe confused and, well, what are we meant to believe? What are we meant to study? And he suggested this image. He was a musician, and maybe if I tell you that he played the violin, so he knew about vibrating strings. And he said, all these different manuscripts of the New Testament, they are like a vibrating string. If you try and stop a string from vibrating, well, first, when a string vibrates, it makes a sound, yes? If you try and stop the string from vibrating, what happens? No sound. And he said, if we try to fix the original text in one form, we're in danger of not hearing the text, of there being no sound. And this reminds me of a saying, of a way of thinking among Jews concerning the Word of God. The Word of God is fixed in the Hebrew text. But when it's, for example, when it was translated into Aramaic in the Targums, the Aramaic translation is very free. It's a paraphrase. When it's translated into Greek in the Septuagint, it's not as free as the Aramaic, but many times there are some differences. The way that the Jews viewed the Word of God was like this. God is a living God, so he speaks with a living voice. So when he speaks to a new community, we must update the word. We must adapt it to the new circumstances. We must make it understandable to the new audience. And I suggest that this is what has happened with, for example, the Alexandrian tradition of manuscripts, the Byzantine tradition of manuscripts. The word was being updated. That doesn't mean to say it was being falsified. It doesn't mean to say that people were cheating or lying. It means they were being authentic. They were adapting the word so that it was relevant and understandable to the new communities. Having said that, having said all of that, my colleague and I do believe that the text of Codex Bezae represents the earliest form of the New Testament that we have available today. And this is what we're going to be talking about during this week. I think now we could have time for questions. That's what I have to say for now. Thank you. Tempo per le domande. Ha chiesto? No. Ho tempo. Switch off. No. No, era... Sì, lo faccio. Se si può dire velocemente... Non sente? Sì. Parla in inglese? No, in spagnolo, sì. Habla español. Sì.
si se puede saber muy rápidamente el por qué el códice Beza, cuáles son los criterios, digamos, que este código no ha sido aceptado en línea general. No aceptado, pero no tenido en cuenta, digamos. Adesso dobbiamo imparare, questo è molto complicato questo, È la prima volta che mi trovo con una complicazione così. Beh, Jennie ha già accennato il perché le copie, ci sono poche copie. Dunque è stato un testo che è rimasto come un testo endemico. Lei ha parlato di fossilizzato. È rimasto a Lione non l'hanno utilizzato perché per questo hanno fatto la traduzione latina, l'hanno letto in latino e di fatto il latino sì che ha evoluzionato. Io ho fatto la comparazione fra il latino e il greco e mi sono accorto che sono molte varianti nel latino che già vanno nella direzione del testo, diciamo, dominante. Ma d'altra parte sarebbe rimasto, diciamo, isolato, ma come ha mostrato molto bene lei, le versioni antiche hanno tutte questo tipo di testo. Ossia che anche se la maggioranza dei manoscritti attuali hanno un tipo di testo alessandrino che non, con tutte le varianti, ma grazie a Dio abbiamo ancora un testo molto arcaico. Sì, mi ha fatto venire che molti scambi che si sono fatti sul testo sono dovuti alla lontananza, la Chiesa si è allontanata dal contesto giudeo. E questa allontananza, fino ad arrivare alla divisione, no? Ha fatto che il testo stesso abbia sofferto delle mutilazioni. Questo si può. E nel codice Beza rimangono ancora molte parti che se non sono nel contesto giudeo non si capiscono. Ossia, noi abbiamo un testo molto più, non dico cattolicizzato perché non erano cattolici, beh, anche se in quel tempo già si parlava della Chiesa cattolica nel senso universale, no? Invece il testo di Beza, in questo punto io ho imparato molto di Jennie perché dopo vi parlerò io di come ci siamo trovati, che il contesto giudeo è importantissimo per poter capire tutto questo. Just to clarify, there's a rule in textual criticism that singular readings are not valid. And the problem has been that until the discovery in the last 50 years of new manuscripts, a large number of readings, variants in Codex Bezae, especially in Greek. The problem that we see is that there's another explanation for this. They could be singular because they are so old that the earliest copies have disappeared. As I explained, the earliest copies were on papyrus. Papyrus doesn't last. And increasingly, in the last 50 years, we have found
two new versions. The Aramaic version has been found in the last 50 years, and the Middle Egyptian version has been found or translated in the last 50 years. And we've also found 3 or 4 new papyri in the last 50 years that give support to the Bezan readings. And so the problem now is that for nearly 2,000 years, all the exegetes, all the commentaries have worked with the Alexandrian or the Byzantine text. So now there's another reason not to accept Codex Bezae as being original or as being earlier. What are we going to do with 2,000 years of exegesis? No, no, niente. Io. Senta, per favore, riguardo alla vibrazione, è dovuta a una esigenza fondamentalmente semantica o c'è dell'altro? Alla vibrazione che ha parlato. È dovuto a un fattore fondamentalmente semantico o c'è dell'altro che provoca questa vibrazione? Schiaccio? L'uso del testo nelle chiese ha portato a che molte cose, quello che ho detto prima, quando tutta la questione giudea già non si capisce, già non si compartisce, non comprendere, è anche compartire, non si comparte, condivide, non si condivide, dunque i testi stessi si modificano. Guardate, quello che volevo dire io, adesso lo posso dire. Se nel secolo VII, VI, avessero fatto una copia del codice Beza, tutte le correzioni che si trovano su questo codice sono 20 correttori, sporadici alcuni, altri più spesso, no? Se avessero fatto una copia, e tutte le correzioni vanno nella direzione del testo alessandrino. Dunque avremo ancora un codice Beza, ma molto, molto più vicino al testo alessandrino di quanto al testo. Vedete? Questa comprovazione io lo faccio costantemente, l'abbiamo fatto costantemente. E faremo qui, durante questi giorni, vedremo alcuni punti di queste cose. No, niente, ho sbagliato. Rosso. Voi ci avete detto che i codici fondamentali sono Beza. Non ascoltano, se lo schiaccia non l'ascoltano. C'è 66, Rosso. Ecco. Rosso. Sì, io volevo chiedere, o meglio presentare una supposizione, se il fatto che questo codice non sia stato accettato non è dovuto forse proprio al processo di standardizzazione, e dietro il processo di standardizzazione non ci potrebbe essere una questione di potere anche nella Chiesa che riguarda poi tutta la dogmatica fondamentalmente anche. E qui il discorso sarebbe un po' diventa anche critico sulla tradizione ecclesiale, evidentemente, come un'omologazione della dottrina, come imporre una certa interpretazione dell'evento evangelico anche. Certamente. È una questione di potere.
ma la questione di potere anche attualmente, la stessa questione. È sempre, noi parliamo di un testo dominante è una questione di potere. Se le grandi chiese del Mediterraneo hanno già una forma, una comprensione del testo, dunque, come hanno molta forza, guardate per esempio Costantino ha fatto fare 50 Bibbie, quelle copie della Bibbia di Costantino hanno un peso immenso nella trasmissione del testo. Io credo che questa questione è una questione chiara, no? Il testo antico era molto più critico in molte volte. Dunque questa critica interna nel testo è sparita. Se non ci fosse il codice Beza, le traduzioni latine o siriache o cotte non avrebbero peso praticamente. Abbiamo fortuna ma dai biblisti non è considerato, va bene, aspettiamo. Prima di noi, appena se ne parlava, non siamo gli unici, cominciano a parlare un po' di questo, va bene? Ma questo si deve passare molto tempo, credo io, perché è chiaro, accettare che c'è un testo più primitivo, più arcaico, vuol dire rivedere quasi tutto. Questo è il guaio. Sì, 31. È acceso, mi sentite? Ecco, volevo sentire una cosa molto semplice. Quante copie vi sono del codice Beza e su che supporto? La più antica almeno non credo che sia papiro, sarà su pergamena, penso. Vabbè. E poi un'altra cosa, mi chiedo, non c'è stato nessun esegeta o studioso ebraico che ha preso in mano questo codice, che essendo stato scritto con questa impostazione giudaica, va bene, poteva essere, diciamo, capito più semplicemente, ecco. E poi c'è sempre la questione del potere, perché con gli ebrei sono stati perfidi fino a 10 anni fa, insomma, quindi questo spiega molto, ecco. E mi viene in mente, vabbè, ma questo non c'entra, le guerre giudaiche di Giuseppe Flavio, quante traduzioni ci sono, e che della stessa epoca più o meno di Luca, no? Ecco, cioè mi viene in mente per analogia, ecco, dopo non ne so molto, ma so che anche per le guerre giudaiche ci sono state diverse traduzioni. Ma più che altro mi interessava sapere se nessun studioso ebreo ha preso in mano questo libro per poterlo interpretare. Non so se ho capito bene, perché non ti capivo molto bene. La prima domanda è chiara: quante copie? Una. Dunque no, non c'è problema. Pergamena, sì. Sì. Per questo dicevo, se avessero fatto una copia nuova, tutte le correzioni attualmente che ancora si possono distinguere avrebbero sparito. Perché le correzioni si fanno così, si mettono dei punti sulle lettere o si strappano, grattano o si aggiungono nel margine, e tutte queste cose vengono dopo messe pulite in un nuovo codice sparito, no? La seconda cosa che dicevi dell'ebraico, non ho capito bene io cosa volevi dire.
se qualche studioso ebraico ha studiato questo documento. Ma perché lo deve fare un ebraico? Il testo è greco. Il problema è nel testo greco. Un'altra cosa è che nell'ebreo succede lo stesso. Non abbiamo un testo uniforme in ebreo. E questo lo sanno tutti gli ebraisti. Ho dovuto imparare il greco, lo spagnolo e così via. Sì. Quindi poteva esserci fra gli studiosi, i grandi studiosi ebrei, anche quello che ha preso in mano il codice Beza. Non lo conosciamo. Nessun studioso ebreo. Non c'è studioso ebreo che fa questo. Che io, cioè, qualcuno studioso ebreo che ha studiato codice Beza? No. Que, un moment, jo vaig comparar moltes variants amb la Bibbia in ebreu e aramaico. Sì, però, sì. Sì, non c'è stato nessun studioso, ma lei per esempio ha fatto delle comparazioni fra alcune varianti del greco con la Bibbia ebrea e aramea, sì. E di fatto si vedono che coincidono molto meglio. Sì. Sì. Questo è vero. Che sarebbe la causa fins e tot delle varianti. Sì, che dopo, come già non si è capito queste varianti o questo tipo di sfumature, dunque sono sparite. E io credo che nell'insieme il testo alessandrino è più rotondo, no? Si dice arrotondato. Più leggibile forse, anche le letture nelle chiese, dunque fanno che, pensate che non è mica, non tanto difficile di correggere. Io sarei capace di fare delle correzioni su un testo, mettendo, come dicevo, mettendo dei puntini sopra. Il lettore già non lo legge. Ti cambiano una lettera, per esempio, questo ne parleremo, La differenza fra Barnaba e Barsabà è una lettera. Cambiando una lettera ti cambia tutto. La vedrete? Non ne parlerò adesso perché... E così via. Sono tante correzioni. Molte non la sappiamo quando si sono fatte. È l'uso. Certamente è un problema, ma i problemi non si soluzionano, mettendo la testa sotto l'ala, no? Come abbiamo fatto. Modernamente si fa. Guardate, io sono stato in Germania, in quel momento io non ero biblista, era un patrologo. Per questo sono andato in Germania, perché la parte biblica l'ho scoperto più tardi. Dunque, in quel tempo io sono entrato in contatto con Alan, ci conoscevamo personalmente, con il suo gruppo, ho lavorato con loro un semestre, ho lavorato con Renstorff e in quel momento era chiarissimo anche per me che il testo buono era il testo di Nestle Alan, per dire così. Sì, non conoscevo. Noi parlate. No. Il testo di Nestle Alan è l'edizione moderna che fanno del testo alessandrino, che ci servono praticamente tutti i biblisti del mondo, ci servono attualmente. Qui in Italia avevate nel biblico c'era il Merck, in Spagna avevamo il Bové, sono spariti questi testi. Già non si ossia, tutto è molto uniformato. Mi diceva Jennie che attualmente i giovani incominciano a utilizzare dei manoscritti. Questo è interessante. L'ultimo giorno noi vi presenteremo la nostra sinopsi. È la prima volta che si è fatta una comparazione dei sinottici fra due manoscritti. In questo caso è il Beza e il Vaticano. Noi abbiamo messo il Beza alla sinistra perché consideriamo che più è la pagina di onore, ma si vede che l'editore non sapeva questo e non ha detto niente.
Io dei libri sopra questi temi, però vedo che molte volte fanno riferimento al documento Vaticano, canone Vaticano. Voi non avete parlato del canone Vaticano. Sembra, secondo i libri che io ho in mano, che sia il codice più forte, più sicuro, il codice Vaticano. Yeah, I showed some pictures of Codex Vaticanus on the PowerPoint. No? Ah, okay. Yeah, okay. So, no parlo spagnolo. Prova a tradurre, sì. Sì. In the PowerPoint I showed you a picture of Codex Vaticanus. Nel PowerPoint ha fatto vedere alcune immagini del codice Vaticano. Yeah, it's a codex from around 350. Verso il 350, in 4 columns. in 4 colonne, Yeah, which it's one of the earliest books that has all the New Testament. che è uno dei primi documenti, libri che ha tutto il codice. And it's the main representative of the Alexandrian text, È il maggior rappresentante del testo alessandrino, together with Codex Sinaiticus. assieme al codice sinaitico. Yeah, that's why we compare Codex Beza with Codex Vaticanus. Per questo facciamo il confronto tra il codice Vaticano e quello di Beza. Because they're the two main representatives of their respective traditions. Rappresentano le due tradizioni. Yeah. Codex Beza, I don't know if I mentioned the date of Codex Beza, the manuscript is around 400. Il codice di Beza è verso il 400, And Codex Vaticanus around 350. il codice Vaticano verso il 350. So, historically speaking, they're from the same period. Dal punto di vista storico sono lo stesso tempo. Yeah. Sì. Lei ha ragione che leggendo che si parla soltanto del Vaticano, perché praticamente il testo alessandrino e il Vaticano in alcuni punti si allontanano, ma generalmente il Vaticano. Invece lezioni dove il Beza è accettata, che sono alcune, sono poche. Generalmente lo troverai sempre nell'apparato critico o non si trova. Sì, le traduzioni si servono del testo io chiamo Nesle Alam perché le edizioni sono 28 edizioni e avranno fatto più di forse 500.000 o 1 milione di esemplari, non so perché adesso non... È il testo del Vaticano. No, non ha niente da vedere col Vaticano. Di fatto si trova, il codice Vaticano si trova nel Vaticano, questo è vero, ma comunque no. Gennaro, Napoli. Pepe e anche Jennie, da quando, cioè Pepe in modo particolare, da quando ci siamo conosciuti era nel 2002, luglio 2002, e da lì è partita una ricerca. Adesso penso che nell'uditorio che noi non conosciamo bisognerebbe conoscere le estrazioni, perché non penso che le finalità siano quelle di diventare dei tecnici della Sacra Scrittura. Allora mi sono convinto, attraverso gli studi, ecco perché l'aspetto tecnico può essere importante, della finalità pastorale, perché quell'arrotondamento di cui tu parlavi è un modo anche come addolcire, qualche volta sacralizzare delle situazioni. E io mi sono convinto che da un punto di vista pastorale è molto importante far vedere questo aspetto prettamente umano, per il quale noi non abbiamo degli apostoli confermati in grazia,
ma abbiamo degli uomini che per porsi in linea con gli insegnamenti di Gesù, compreso Paolo, e specialmente Paolo, hanno dovuto faticare. Quindi la resa pastorale, per noi, penso per la maggior parte, non so perché io poi non conosco, quindi dovremmo conoscerci, è quello dell'apporto proprio consolatorio, vuol dire, incoraggiante, per quanto riguarda il nostro modo di annunciare e il nostro modo di fare pastorale. Perché non partiamo da posizioni fondamentaliste, ma partiamo invece da un cammino che deve essere fatto in progressione fino ad arrivare, questo tutta la nostra vita, per porci in linea con gli insegnamenti di Gesù. Allora desidererei che questa finalità pastorale, che io ho riscontrato, fosse resa evidente da quello, perché sennò sembrerebbe che sì, facciamo l'introduzione, però per esempio tu dici testo dominante. Questo è un termine molto tecnico, perché io sfido adesso gli altri, perché dovremmo renderci conto sulla terminologia, no? Allora tu dici il testo dominante è quello che contempla la tradizione alessandrina, che ha come capostipite il codice Vaticano, P03. Ecco, e lo chiami dominante, però dire dominante in italiano è già una, vorrei dire, un'inflessione ideologica, perché noi poniamo in risalto un aspetto, ecco, che forse non ci riguarda molto, anche se è giusto che spiegare le finalità e perché poi è diventato un testo dominante. Ecco, io vorrei che se ci conoscessimo bene e controllassimo le estrazioni nostre, ci renderemo conto della validità, ecco, perché non vorrei, che ci perdessimo, ecco, in dei dettagli che sono da studiosi, mentre noi in effetti non ne abbiamo bisogno. E poi l'altra cosa da tenere presente, quello che voi diciamo confermate e diciamo professate con grande sicurezza, dal 2002 ad arrivare al 2014 noi non abbiamo trovato nessun consenso da un punto di vista accademico su questo modo di impostare. Abbiamo visto invece una ritrosia, cioè quello di non accettare questo apporto, anche perché, e tu l'hai indicato, perché forse bisognerebbe mettere da parte tutti gli studi già fatti. E questa è una cosa straziante, come se dovessimo essere liberati da un demonio, straziandolo forte uscì fuori. Eh sì, perché se dobbiamo cambiare noi tutto, allora è davvero uno strazio questo. Quindi molte cose che avete studiato, io per me sono convinto che saranno valide tra 30-40 anni, cioè voi siete 30-40 anni avanti e questo è un problema grosso. Però vorrei dire, quando tu affermi con solidità, no, un argomento, per noi non è così. E non è così, e bisognerebbe dirla, anche con il modo di sentire comune di questi problemi. Vedi, facciamo un esempio. Ognuno di noi, per esempio, preparandosi e studiando per l'omelia, in modo particolare della domenica, quindi questo modo così, allora consulto dei testi e io ho fatto questa ricerca, no? Ma non c'è nessun testo che io abbia trovato che sia in linea con gli insegnamenti che ho imparato da te e da Jennie. Nessuno. Cioè siamo degli isolati e questo crea una sensazione un po' strana, no? Perché sai, è giusto, non è giusto, siamo sicuri, non siamo sicuri? Ecco. Mentre evidenzio, è una cosa che io do per certo, per scontato, chiedo scusa se sto rubando, ecco, hai ragione questo qui, ecco, bene richiamare, l'aspetto, la finalità pastorale, cioè questo lavoro per cui nessuno di noi è confermato in grazia, ma tutti noi siamo dei ricercatori. Ecco, forse, e poi Giampaolo, forse bisognerebbe avere del tempo per conoscerci, per capire le estrazioni da dove veniamo e perché siamo qui. Grazie. Scusate, grazie. Gennaro,
La questione pastorale per me è chiarissima. Se qualche cosa ho imparato, io sono un ricercatore, sono prete ma sono ricercatore soprattutto, ma il testo mi porta alla pastorale, a me mi ha portato. E quando faccio l'omilia, preparo l'omilia, che lo preparo sempre sul codice Beza, vedo i cambi e mi parlano molto. Per esempio tutto questo aspetto critico degli apostoli, io non l'ho letto in nessuna parte. Adesso sto facendo un lavoro su Ireneo, ve ne parlerò, ma chiaro, per Ireneo era tutto chiaro già, fino al secolo secondo. E gli apostoli sono gli eroi, io non posso lavorare con gli eroi, non si capisce niente già. I 12 dappertutto. Beh, chi cambia questo? Vediamo. Dovevano essere 12? No. Non ti dico niente. Erano 12. Dopo il suicidio di Luca, di Giuda, finito. È Pietro che l'ha fatto. Dunque questo è molto serio, eh? Chi cambia questo? Dirai, è una questione per gli studiosi. No, non è una questione per gli studiosi. È una questione per la forma come... a me non piace parlare della Chiesa, non piace per niente. Perché non esiste la Chiesa, esistono chiese, esistono comunità. Un altro problema, Brevissimo, ho sentito che è anche patrista, volevo chiedere, ma mi pare di aver capito che forse c'è qualche citazione del codice Beza, del testo, nei padri della Chiesa non c'è niente, nessuno cita qualche pezzetto, perché se questo testo ha girato fino al secondo secolo, terzo, abbastanza per l'impero eccetera, e dopo si sono affermati i codici dominanti cosiddetti, ma prima al tempo dei padri della Chiesa Sant'Ireneo, che ce l'aveva a Lione, non lo cita mai. Ecco, questo volevo chiedere, non c'è nessuna. Prima mi pareva di aver sentito Tertulliano da parte. Sì. Precisamente i due padri latini, ben latino, Ireneo ha scritto in greco, ma non si conserva in greco, si conserva in latino. Traduzione latina molto, molto ben fatta. In Ireneo si possono trovare nelle varianti, io ho studiato questo, nelle varianti, nella Persuaderis di Ireneo, un 50% sono della linea del Vaticano e l'altro 50% della linea del Beza. Curioso. Tertulliano, molte delle citazioni di Tertulliano sono di tipo di Beza, chiamano occidentale, ossia che, e questi sono i padri più antichi. Io credo che questo basterebbe, ma io vi parlerò, non so se avrò, perché non sappiamo quanto tempo avremo per queste questioni, no? Ma per esempio questo libro che io sto preparando ha esaminato tutte le citazioni di Ireneo, una per una, e fino a un momento nel quale ho visto che i correttori del testo del codice Beza del secolo VI e VII, correzioni fatte nel secolo VI e VII sul codice Beza, si trovano già nell'opera di Ireneo. Dunque, che succede? Che nel tempo di Ireneo già erano fatte queste costituzioni, erano già adottate per le chiese. Questo è molto importante. E questo è un argomento che si può vedere. Non è una, sono moltissime. Dico questo perché mi hai fatto questa domanda, no? No, soltanto per confermare che siamo in alcuni laici qui presenti, che ci preoccupiamo di
di avere questa risonanza con la parola, ma soprattutto con la vita delle persone. In alcuni facciamo percorsi di lettura popolare della Bibbia e abbiamo scoperto come sia vera quella immagine finale, no, della relazione, perché è l'essenza della vita. Cioè quelle vibrazioni di cui abbiamo visto un'immagine sono le vibrazioni che costituiscono la vita materiale dell'universo, cioè la creazione di Dio è fatta di vibrazioni. Quindi se noi pretendiamo di eliminare le vibrazioni nella comunicazione dell'esperienza della vita, noi uccidiamo la vita. E questa è, credo, la cosa più importante che possiamo trasmettere anche non soltanto facendo le omelie o preparando le omelie per chi ha questo onere, dico, ma noi anche come laici nel momento in cui facciamo i nostri gruppi biblici, nel momento in cui ci incoraggiamo ad affrontare le nostre miserie umane alla luce della parola, sapendo che la parola è una vibrazione che in quel momento vibra in un modo e in un altro momento vibra in un'altra. Quindi credo che questa settimana sia molto utile anche per darci una dimensione di ricerca di vita. Certamente. Sai cosa ho imparato io? Da quando... Perché io non sono un biblista di nascita. Lei è più biblista di nascita di io. Io prima ero un patrologo. Origene, Pseudo Clementine, Ignazio, di Siria. Ma quando sono arrivato agli Atti degli Apostoli cercando la profezia, e mi sono accorto, in un seminario che ho fatto a Roma, che nell'apparato critico di Nestle Aland c'erano delle piccole profezie che li avevano, perché soltanto c'era un codice che io non sapevo qual era, diceva la lettera D. E qui ho cominciato. Questo ne parlerò nella prossima, perché pensavo di incominciare da qui. Soltanto direi, non soltanto le vibrazioni, ma i colori, ma i odori. Io incomincio a odorare, a sentire i testi. Prima non li sentivo. Ne abbiamo parlato con Jennie parecchie volte. E per questo quando io faccio una spiegazione o una omilia, si vede qualche cosa di nuovo. Certamente non è facile, perché voi per esempio siete missionari e non potrete lavorare sul codice Beza, ma sapete soltanto che esiste la possibilità che un giorno, forse molto lontano, possiamo presentare i Vangeli. A me mi interessano soprattutto i Vangeli, perché il codice Beza sono i 4 Vangeli e gli Atti. Ma questa visione degli Atti, critica, che gli Apostoli, perché alla fine servono, Io sono il parroco è un modo di dire, perché vivo in una parrocchia piccolina nel monte e sono parroco di San Pietro di Resciaca. Quando sono arrivato io a San Pietro di Resciaca, 40 anni fa, non eravamo mica amici, adesso siamo plenamente amici con Pietro, perché ho capito tutto il processo di conversione che non è finito piangendo. Ne parleremo di questo.